morning, Eda. Good morning, Dr. Arpan, Bhatt. Hola, buen día. Good morning. Yeah. Oh, it's evening over here, so very good evening to all of you. Es tarde para nosotros acá, así que muy buenas tardes para todos ustedes. No se escucha, Mauricio. Está sin audio. Thank you. Thank you. Pranams, Dr. Bhatt. Welcome to Āyurveda, the American School of Ayurveda Medicine. Muy buen día, Mercedes. Buen día. ¿Quién está en la sala 2 en el streaming? Días. Gopal, buen día, hijo. Ya, entonces podemos iniciar. Estamos transmitiendo Instagram y YouTube, ¿no? Ya estamos al aire. Listo. Facebook. Perfecto. Damos entonces la bienvenida a todos nuestros amigos de Ayurveda en Latinoamérica para esta nueva conferencia del ciclo de charlas gratuitas. Hoy con el Dr. Arpan Bhatt, Rutinas Ayurvédicas para el Bienestar, la segunda del año, la primera de febrero. Iniciamos este ciclo en diciembre. Así que estamos muy honrados de trabajar con la Gujarat Ayurveda University, con el Instituto de Enseñanza e Investigación de la Gujarat también. Así que, adelante, please, Dr. Bhatt, Mercedes, Eda, buen día. Okay, so shall we begin for the day? Yes, please. Yeah. Oh, okay. So I'll share my presentation. Yeah. Voy a compartir mi presentación. So like every day we do, or in my every lecture, just as we do, we will start with the prayer of Lord Dhanvantari. Como siempre lo hacemos en cada una de mis conferencias, vamos a comenzar esta conferencia con una oración, una plegaria a Lord Dhanvantari. May I request everybody to be seated straight in their place now. If they are on the chairs, you can just uncross your legs and making this Gyan Mudra of your first finger and the thumb, then place it on your thighs. Quisiera pedirle por favor a quienes están observando en este momento, que se sienten con la espalda recta. Si estás en una silla, por favor, no cruces tus piernas y haz el mudra, el Gyan Mudra, que es unir el dedo pulgar con el dedo índice y lo colocas sobre tus piernas. This Gyan Mudra is so named because Gnan basically means knowledge. So it is also believed that when you are doing this mudra, it helps to concentrate, and it is also believed to be good to control your thoughts also, your emotions also, and bring internal peace. Se sabe que este mudra, por su nombre, significa conocimiento. Por lo tanto, al realizarlo, este te ayuda a la concentración. También se dice que es muy bueno para poder controlar los pensamientos, las emociones y encontrar la paz interior. So, with that mudra, kindly sitting straight, close your eyes and focus on your breathing. Entonces, con este mudra, te sientas con la espalda recta, cierras tus ojos y comienzas a inhalar y a exhalar.
See how the breath goes inside your body and how the breath comes out of your body. Percibe cómo la respiración entra y sale de tu cuerpo. Try to breathe in as long as you can and try to breathe out as prolonged as you can. Permite que tu inhalación sea tan larga como puedas y que tu exhalación sea aún más larga dentro de lo posible. Slowly bringing your focus in between your eyebrows. Try to visualize Lord Dhanvantari, the deity you worship, and your spiritual master present over there in between your eyebrows just before you. Lentamente comienza a enfocar tu visión en el entrecejo. Visualiza ahí a Lord Dhanvantari, a la deidad a la cual tú seas devoto, a tus maestros, a todos ellos, ubícalos en el entrecejo. In the presence of these figures, let us pray for the knowledge of Āyurveda. En la presencia de estos seres, elevemos una plegaria por el conocimiento de la Āyurveda. Om Ragadirogan Satatanushaktan Asheshakaya Prasrutanasheshan Autsukya Moharatidan Jaghan Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Om Shanti Shanti Shanti. Gradually releasing the mudra of your fingers, bring your palms together, rubbing them with each other, making a cup of the palms, place them on your eyes, and slowly moving the palms on your forehead, on your head, on your neck, on your shoulders, on your chest, and on your whole body. Gracefully opening your eyes, come back to this mundane world. Suavemente, muy lentamente, comienza a abrir tus ojos. Suavemente frota tus manos y coloca las manos sobre tus ojos. Y comienza lentamente a acariciar tu frente, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tu pecho y todo tu cuerpo. Y con una gran conciencia vuelve nuevamente a estar presente en este mundo mundano. So we have just passed by the 14th of February, the day of love, and I hope everybody has found their loved ones, and those who already had them are pretty happy with their loved ones in these days. Bueno, como nos habremos dado cuenta, ya pasó el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día del Amor. Espero que hayan encontrado su amor, espero que tengan su amor junto a ustedes y que sean días maravillosos. Okay, so this is me, and this is the institute at which I am working at this moment of time, and we are talking about Swasthavritta. In last class, we did talk about the dimensions of health as to the absolute or the imperial
aspect of health and the applied or the material aspect of health, which has been depicted by the text named as Kalyana Karaka. Bueno, este soy yo y estoy del instituto para el cual trabajo, que acabo de mostrar en la diapositiva, y de lo que hablamos la clase anterior, en la charla anterior. Hablamos de las dimensiones de la salud, del absoluto de las dimensiones de la salud y sus aspectos, y del aspecto material que implica esto. So this imperial health or the Paramartha Swasthya is that type of health where you stop making the bondages of karma. So you do work in that manner that ultimately the karma bondages are not there, and therefore the cycle of birth and death stops. So we can equate that condition with the aspect of liberation, that is absolute health, whereas the material or the applied health is the health which we require to live in this material world, which we do through planning of the diet and modifying the lifestyles and taking the medicines and other aspects. Tenemos acá lo que es la salud imperial y la salud material. Cuando hablamos de la salud imperial nos referimos al momento en el cual dejamos de vivir desde la abundancia desde el abundante karma que traemos con nosotros y comenzamos a trabajar no solo en el karma, sino que el ciclo de la vida y de la muerte simplemente se detiene. Esto hace un equilibrio en las condiciones, en los aspectos que implican la liberación. La salud absoluta implica el requerimiento que tenemos además para vivir la salud material, es decir, vivir en base a la vida del mundo material en el cual nos encontramos, es decir, modificar los estilos de vida, tomar medicinas, alimentarnos sanamente, etc. The other aspects of health which we know more today and which we talk about more today in Āyurveda as well as in the modern aspect of medical science is that when we say health, we understand personal or individual health, that means health of a person, as well as health as public or the health of the community. Cuando hablamos de los aspectos de la salud, el día de hoy nos referimos tanto a los aspectos de la salud desde el punto de vista de la Āyurveda como del punto de vista de la salud de la ciencia de la medicina moderna. Y estos aspectos son, hablamos de salud desde el punto de vista personal e individual, es decir, de la persona en sí, y del aspecto público, es decir, de la comunidad. Community health is important, but the smallest unit of community is a single human being or a person. Therefore, if a person is healthy, if an individual is healthy, his thought process also would be healthy. And if the thought processes of all the individuals is healthy, then the public health or community health can be maintained and managed properly. Cuando hablamos de la salud comunitaria es un aspecto importante, sin embargo, la unidad más pequeña de esta comunidad es el ser humano o la persona. Cuando una persona se encuentra saludable, significa que todo su proceso completo va a ser saludable. Por lo tanto, si todos los individuos están saludables, es una gran combinación que nos ayuda a que todos estemos más saludables. And therefore, when we talk about health, we focus more initially on the personal health. And again, when we talk of personal health, the word personal or individual is of importance. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hablar y enfocarnos en la salud personal. Cuando hablamos de la salud personal, nos vamos a enfocar en la importancia del individuo.
And when we talk about this individualistic or personal aspect, it means that one has to be responsible about one's own health. Cuando hablamos de este aspecto individual de la salud, queremos decir que una persona debe hacerse responsable de su propio estado de salud. And there are medical sciences which have been developed in all the countries of the world, and there is one mechanism which takes care of the medical facilities of the given country or the provinces, and there the government also looks after the health of the people, but the base of health maintenance is that every individual has to take this responsibility on one's own. Hay muchos desarrollos de la ciencia médica que se han visto alrededor de todo el planeta Tierra. Y hay un mecanismo que se hace cargo de cuidar, como son las instituciones médicas, de las provincias, de los gobiernos. Ellos cuidan de la salud de las personas. Sin embargo, la base para que la salud de las personas sea estable está en que cada individuo tome responsabilidad de su propio estado de salud. So when we talk about individual taking the responsibility, it has been wonderfully stated in Charak Samhita, Nagari Nagarasyeva Rathasyeva Rathi Yatha Swasharirasya Medhavi Krutyeshva Vahito Bhavet. That means, just as the king of a state looks after his own state, and just as a charioteer looks after one's own chariot, in the same way, a person has to take care of one's own self. Como lo dice el Charak Samhita en forma muy clara, la definición de individuo, dice, así como un rey de un estado cuida de su estado, un cochero cuida de su carruaje. De igual forma, una persona ha de cuidar de sí misma. Because, why these examples have been given? Because in the ancient Vedic thinking, the body has been believed to be as a place or a city or a province, and the soul, the Atma, is said to be the person who is residing into it, or the body has been believed to be the chariot, and the Atma or the soul is believed to be the charioteer. And let me tell you that this city or this chariot is of importance only till that soul or the Atma is residing within. ¿Por qué hacemos este comentario del Charak Samhita? Porque en el pensamiento ancestral se dice que el cuerpo es un lugar, como una ciudad, como una provincia, donde reside el alma de la persona. El cuerpo corresponde al carruaje y el alma, el Atma, corresponde al cochero. Por lo tanto, si en esta ciudad, en este carruaje, lo más importante es que este carruaje va a mantener la importancia siempre y cuando el alma, el Atma, resida en él. And therefore, one needs to understand so many aspects so that he or she can behave accordingly and keep one's own self healthy despite of changing so many aspects outside in the world. Por lo tanto, debemos comprender los aspectos involucrados en esto, de manera tal que una persona pueda acceder a sanarse de manera correcta, tomando en consideración y no viéndose afectado por los diferentes cambios que ocurren en el mundo exterior.
So while talking about the ways to remain healthy, once again, all the acharyas have said something or the other, particularly when we look into what Acharya Charak has stated in Sharirsthan. Naro hitahar vihara sevi samikshakari vishayeshva sakta data samah satya parah kshamavanaaptopasevi cha bhavatya rogah matir vachah karma sukhanubandham sattvam vidheyam vishada cha buddhi gnanam tapas tatparata cha yoge yasyasti tam nanupatanti yoga rogaha. Now, these are the aspects that if we follow all these aspects in life, we can remain healthy. I'll tell you one after the other. The first is hit ahara and hit vihara. Hit means beneficial. So a person who is following beneficial ahara and beneficial vihara. Vihara is the way of living or the way of doing things. Les voy a explicar que hay dos formas de cómo mantenerse saludables. Hay diferentes acharyas que son recomendadas. Charaka Samhita dice: los aspectos que nosotros seguimos como personas para mantener la salud. El primero es el beneficio. Y dos tipos de beneficios: el ahara, el hit ahara y el pi ahara. Ahara es el beneficio y las segundas implican la forma como llevas la vida. Okay, ahara means diet or food. Ahara significa alimentación o comida. And vihara means the mode of life or the things which a person does. Y vihara significa el estilo de vida o lo que la persona hace. Then it has been stated he should be samikshakari. Samikshakari means he should be analytical. He should be able to have a critical view of everything. What a person is doing, what a person is seeing around him. So observant also is understood by this word samikshakari. La segunda dice relación con la parte analítica. La persona ha de ser capaz de tener un pensamiento crítico, un punto de vista crítico, observar lo que ve, observar lo que hace. Eso también está integrado dentro de esto. You see, many times what happens that our surroundings or the people around us or our behavior or their behavior with us or the behavior of our own body and internal systems send some signals to us. And if we are not observant, we try to overlook those signals. And because of that, sometimes we overlook the preliminary signs of the problems which may occur in the due course of time. Sucede muchas veces que tanto las personas o el comportamiento propio o el comportamiento de las personas o el comportamiento del cuerpo, de nuestro sistema interno, nos está enviando señales constantemente. Si nosotros no estamos observando esas señales, las vamos a pasar por alto. Y si las pasamos por alto, simplemente no vamos a ser capaces de observar qué es lo que está ocurriendo. Vishayeshu asaktaha. A person should not be very much attached to the pleasures of the senses. Now we know that in majority of the cases, why we do something to satisfy the pleasure of the given sense. And if we are too much attached to those pleasures, sensual pleasures, then many times we overlook the codes of conduct also and the codes of normal health maintenance, which are important for us.
Por lo general, también se dice que las personas no deben estar apegadas a los placeres, a los sentidos de los placeres. Por lo general, la gran mayoría de los casos es el por qué hacemos algo, y lo hacemos para satisfacer en los sentidos sensuales. Esto nos nubla y no podemos mirar bien el curso de la salud ni cómo mantener la salud. He should be donor, data. He should be having a big heart so that he doesn't have the ideology of keeping things to one's own self, but he should be able to give them, data. Then second is samaha. Samaha means balanced. He should be equipoised. Our problem is that many times we get biased. And once we are biased, we tend to do the things which we like. We don't tend to do certain things which we do not like. But the balance is that there is nothing like or dislike. Whatever are needed to be done must be done, whether one likes or whether one doesn't like. So, data, samaha. Los términos que acabo de explicar dicen relación con la persona debe tener un corazón grande. Quiere decir, no permitirse estar en una ideología por sí mismo, sino que más bien darse a los demás. Estar equilibrado. ¿Qué significa estar equilibrado? Significa no caer en ese desequilibrio, en desviarnos del camino, donde por lo general las personas tienden a hacer aquello que gustan y no hacer aquellos que no les gusta. Pero sin embargo, estar equilibrado significa hacer lo que es necesario, te guste o no te guste. Satya paraha. One should be always doing truthful things and should always be on the side of truth. Lo siguiente es, uno debe hacer cosas verdaderas, hacer aquellas cosas que estén relacionadas con la verdad. Kshamavan, one should be able to forgive. That means there should not be much negativity into a person. It is only then one would be able to forgive. Aptopasevi. This word apta in our literature means in Sanskrit literatures means a person who is revered, who is respectable. And a respectable person is a person who is non-biased, who has lot of knowledge. And because of that, whatever he will say will be and he will do will always be for the benefit of the mankind. Such person is known as apta. So a person should be always serving apta people or respectable people. También hablamos de la capacidad de ser capaz de perdonar. Es decir, no permitir la negatividad en la persona. Perdonar. En sánscrito hablamos de una persona que es respetable. Una persona que se conoce por que no es desviada de su camino. Una persona que tiene mucho conocimiento. Una persona que lo que sea que vea, que haga, que diga, va a ser en beneficio de la humanidad. Una persona que siempre está al servicio de las personas respetables. Okay, a person should be having a nature to forgive. Kshamavan. Una persona debe tener la naturaleza de perdonar. Such people will remain disease-free. And the second aspect of being disease-free, where the diseases will not generate, matir vachaha. Mati means the intellect. Vachaha means the speech. Karma means the action. So the intellect, the speech, and the actions will always be such which will not generate any dukkha. Dukkha means the negative aspect, but it will always generate sukha.
Matir vachaha karma sukhanubandha. Anubandha means that which will be joined, which will be inclined towards generating sukha. Ese tipo de personas están libres de las enfermedades. Y esto sería el segundo aspecto en el cual no se generan enfermedades. Estamos hablando de las palabras intelecto, habla y acción. Es decir, las personas, estas tres cosas, intelecto, habla y acción, son las que generan cualquier aspecto negativo. Y sin esto se puede crear una tendencia hacia los aspectos negativos. Sattvam vidheyam. Sattva means the mind or the mentality. Also in this sense we can understand that way. It should be very optimistic. A person should not be very negative and non-optimistic. Everything should be taken up with an optimistic view. Estamos hablando también aquí de la mente, de la parte mental para poder comprenderlo un poco más, y el aspecto optimista. La persona no debe ser negativa, sino que debe ser optimista y debe observar todo lo que ocurre de una manera optimista. Vishadacha buddhi. Buddhi again means the intellect. It should be clear. Here we can also understand it as conscience. So if the conscience of a person is clear, there will not be any confusions. There will not be any commotions or chaos in the thoughts. A person would be very clear, and we know that when we are very clear, we are stress-free. There will not be any unwanted stress. Luego tenemos el intelecto, pero este intelecto lo vamos a comprender como el intelecto, lo que llamamos conciencia. Cuando la persona tiene una conciencia clara, no hay lugar a la confusión, no hay lugar al caos, sino que se mantiene clara, y de esta manera se mantiene libre del intelecto, de manera clara. Gnanam, that means knowledge. One should always be in pursuit of acquiring knowledge. Tapaha, one should be able to do penance. Now penance, that means over here, you should not stop until the goal is reached. That is the ideology. So gnanam tapaha tatparta cha yoge. A person should always be in the way of life to do yoga. Now yoga, we all know today it has become a hot cake in whole world, but yoga is like clearing up the conscience up to that level that ultimately the individual self can intermingle with the supreme self. El conocimiento que estamos hablando acá es el conocimiento que se persigue para obtener el conocimiento apropiado. Es decir, quiere decir que no se detiene hasta alcanzar el objetivo. Es importante que la persona reconozca y sepa la manera en que vive la vida en yoga. Sabemos que en el mundo moderno yoga es como algo muy de moda. Sin embargo, aquí estamos hablando de lo que implica a estar claros en la conciencia desde el ser mismo y poder unir el ser individual con el ser supremo. So if all these qualities are there in a person, then there will be no diseases occurring to him or her, because when we talk about diseases according to Ayurveda, they are of two types, Nij and Agantuj. Nij means those developed from the causes within, and Agantuj are from outside. Entonces, si una persona tiene todas estas cualidades, esa persona no va a sufrir de enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, hablamos de dos tipos de enfermedades. Las enfermedades que se desarrollan desde dentro de la persona y las enfermedades que se desarrollan desde fuera de la persona.
And then there is one other type also where Sharir and Manas, that means the physical and the psychological disorders have also been stated. Y también hay un otro tipo adicional en el cual está involucrado el aspecto físico y psicológico de la persona. So if a person leads a life which has been stated over here in 4 lines, then that person can remain disease-free from all types of disorders. Si una persona lleva su vida de acuerdo a las líneas que acabamos de leer acá, los lineamientos que acabamos de dar, esta persona se va a mantener libre de enfermedades y de todo tipo de desórdenes. Manavo yena vidhina swastastishtati sarvada tameva karayed vaidyo yatah swastyam sadepsitam. Now Bhav Prakash, Acharya Bhav Prakash says that the function of a Vaidya or a health facilitator or a doctor is that he should guide people towards the ways through which they can keep healthy always. Por lo tanto, la función de un Vaidya o de un facilitador de salud o de un doctor médico es facilitar, guiar a las personas para que encuentren la manera como ellos pueden mantenerse sanos. And now what are those aspects? Dinacharya, Nishacharya, Nishacharya means Ratricharya, Rutucharya, Yathoditam, Acharan Purushah Swastha Sada Tishtati Nanyatha. That means if a person follows daily regime, night regime, seasonal regime, whichever is applicable to him or her in the given condition, it is only then that a person can remain healthy, not otherwise. Una persona se va a mantener sana única y exclusivamente si mantiene estos aspectos de las rutinas diarias, las rutinas por la noche, las rutinas estacionales y aplicándose a cada una de las condiciones que correspondan. Now, as I told you earlier, that we are attuned to nature. Como les dije anteriormente, nosotros estamos sintonizados con la naturaleza. So whatever changes keep on happening in our surroundings, they affect us always on our body also and on our mind also. Por lo tanto, todos los cambios que sucedan en nuestro alrededor van a afectar nuestro cuerpo y nuestra mente. There is one Loka Purusha Samya Siddhanta which has been stated in Charaka Samhita, which says that human being and the cosmos, they are identical. Hay algo que está dicho en el Charak Samhita que dice que el ser humano y el cosmos son idénticos. Acharya Sushrut also says similar thing. Visargadana vikshepaihi soma surya nilayatha dharayanti jagaddeham kapha pitta nilastata. Just as the sun, the moon, and the winds outside, they take care of the external world. In the same way, the pitta, the kapha, and the vata take care of the human body. También se dice algo muy similar, donde el sol, la luna y el viento cuidan el mundo exterior. De igual manera, Pitta, Kapha y Vata cuidan al ser humano. Okay, the sequence here will be Soma, that is Luna, that is moon, is related to Kapha. The Surya or the sun is related to Pitta, and Vata is related to wind or the air. La relación que existe es la luna está relacionada con Kapha, el sol está relacionado con Pitta y el viento está relacionado con Vata. And there is one other principle also which says Yat Pinde Tat Brahmande. Whatever is found in this body is found in the external world as well.
También hay otro principio que indica que cualquier cosa que se encuentre en el cuerpo también se va a encontrar afuera en el mundo. Now, this is the geographical aspect which we can understand, that the rotation of the earth on its axis around the sun induces a lot of changes in the climatic conditioning of a place. Even during the different times of a day, the conditioning changes due to the natural shift of the sun rays and the direction of the winds. You can see this in the picture also, so that it will become very clear. Pueden observar la imagen que está acá muy clara, en la imagen que se está moviendo, donde el concepto geográfico es importante. La rotación de la Tierra sobre los ejes de la Tierra producen los cambios tanto climáticos, y también es importante tomar en consideración la hora del día, porque estos cambios van a estar afectando directamente los rayos del sol y la dirección del viento. The human body mechanism is so labile that it incorporates all these changes even without the slightest of notice. But all internal functioning has to undergo a change or shift in order to adjust with this change. Thus, the body functioning is never in a static condition. It keeps on changing with the time and as per the requirement of the given moment. That means it is always dynamic. El cuerpo humano siempre es dinámico. El cuerpo humano, los mecanismos del cuerpo humano están incorporando estos cambios incluso sin darse cuenta. Todos los funcionamientos internos del cuerpo humano están supeditados a cambios con el fin de ajustarse a estos cambios. Por lo tanto, el funcionamiento del cuerpo humano no es una función estática, sino que más bien se mantiene en constante cambio con el tiempo debido a la necesidad del momento. Con lo que quiero decir que es completamente dinámico. Changing environment, moods, and requirements focus on a specific way of psycho-physio-spiritual response from a person. The body and mind require to be trained for the day-to-day changes according to a person's need, as that would format the lifestyle of a person. Los cambios en el medio ambiente, los cambios en el modo de la persona y los requerimientos y el enfoque que tenemos en ciertos requerimientos de una manera específica requiere una respuesta espiritual, psicológica y fisiológica. El cuerpo y la mente requieren estar entrenados para todos los cambios del día a día, de acuerdo y según sea las necesidades de la persona y el formato que decidan en su propio estilo de vida. And therefore, our rishis focused on those factors of one's day-to-day life, and they also focused on the ways to modify them for maintaining a good status of health. Por lo tanto, nuestros rishis siempre se enfocan en aquellos factores de nuestro día a día, de nuestra vida, y también se enfocan en las maneras en que estamos modificándolas para mantener un buen estatus en la salud. Now see, here we can see the diurnal cycle, because you all have undergone this study of Ayurveda, as I have come to know. Then there is this cycle of day and night. We know the time from sunrise to 2-3 hours is where the kapha is dominating. Then in the afternoon, the pitta is dominating. Then in the evening, the vata is dominating. Again, in the first trimester of the night, kapha dominates. In the middle, the pitta dominates. And in very early morning and late night, the vata is dominating. Como puedes ver acá en el ciclo del día, puedes ver y observar el ciclo del
del día y de la noche. Observamos que desde las primeras horas de la mañana, desde la levantada, la salida del sol, durante 2 o 3 horas tenemos que domina Kapha. Luego por la tarde tenemos que domina Pitta. Luego por la noche, tarde-noche, domina Vata. Nuevamente, las primeras horas de la noche tenemos a Kapha que domina, luego a la medianoche tenemos a Pitta que domina, y luego tarde en la noche y temprano por la madrugada tenemos a Vata que domina. Here I have believed that 6 a.m. is when the sun rises and 6 p.m. is when the sun sets. But actually, in Indian perspective, it does not so happen in all the seasons because the seasonal clock is slightly different. But to understand this concept, it has been put this way. Hemos colocado acá las 6 de la mañana como la hora del amanecer y las 6 de la tarde como la hora del atardecer. Sin embargo, debemos tomar en consideración que acá en India incluso no es la misma hora en todas las épocas del año. Por lo tanto, el reloj de las estaciones podría cambiar y variar. Hemos puesto estas horas solo como una guía. So basically, when the kapha is dominating light breakfast, then the beginning of the daily task of the daily routine and more productive work should be planned. In the time of pitta, the strategic working or the intellectual tasks and the big lunch should be taken. In the evening time, it should be more creative work. Planning of the future task, light exercise, etc. should be usually planned. Entonces podemos ver acá en este cuadro que a la hora en que domina Kapha tenemos un desayuno liviano, podemos planear las rutinas diarias, podemos hacer un trabajo productivo. Luego, cuando estamos en la hora de Pitta, debemos realizar o establecer los trabajos estratégicos, las tareas intelectuales y la hora de almuerzo, de comida. Luego tenemos en la hora de Vata por la tarde, el trabajo creativo, el planear el futuro y ejercicios livianos. Then in the early hours of the night, light food, walking, relaxing, spending time with the family, then self-evaluation during the pitta time, calming oneself and then going to bed. And then in the late night, when I say it is somewhere around the Brahma Muhurt, because Ayurveda talks about getting up at Brahma Muhurt, which is around 4:30, if we believe that this 6 a.m. is when the sun rises. So it is 1.5 hours, around 90 minutes prior to the sunrise is Brahma Muhurt. So there the waking up, then elimination, spiritual practices, exercises, preparing the body for the upcoming day, etc. activity should be done. Acá tenemos entonces, a continuación, tenemos tomar una comida liviana, tenemos caminar, relajarse, un tiempo con la familia. Esa es la hora de Kapha, que esas son las primeras horas de la tarde, tarde-noche. Luego tenemos a la medianoche la evaluación personal, el calmarse, el ir a la cama, y luego tenemos tarde por la noche, y cuando digo tarde por la noche me refiero a aproximadamente 4:30 de la madrugada, tomando en consideración que hemos considerado que a las 6 de la mañana es el amanecer. Estamos hablando de 1 hora y media antes o de 90 minutos antes de la salida del sol. Por lo tanto, es hora de levantarse, es hora de hacer las eliminaciones del cuerpo, el trabajo espiritual, los ejercicios y preparar el cuerpo para el día que viene, y etcétera, etcétera. Now, this is just a general outlook how lifestyle can be planned. It can be different from person to person, and it would also change a little bit according to the occupations of each and every person. But in general, this is how we can think about it.
Bueno, esta es una forma de cómo organizar el estilo de vida. Sin embargo, este va a variar de persona a persona, va a variar según la ocupación o lo que haga cada persona, pero es un aspecto general para tomar en consideración. And it is not that only Ayurveda has described this, you know, the modern researchers also go hand in hand with this, and they have also talked about. No es que esto sea solamente algo de Ayurveda, sino que en las ciencias modernas ya se describen y están de acuerdo sobre este tipo de rutinas. See, this is the circadian rhythm of the body, which the modern researchers have come up with some aspects. Like early in the morning, it is the sharpest blood pressure rise on the left-hand side at 6 o'clock, you can see over there. Then melatonin secretion stops, then bowel movement happen, then highest testosterone secretion is somewhere around at 9 a.m. Then highest alertness is found somewhere around at 10 a.m. and so on and so forth. Aquí, como puedes ver, en este cuadro del ritmo circadiano, podemos observar que la ciencia moderna también habla de lo mismo. Por ejemplo, tenemos a las 6 de la mañana que comienza a aumentar la presión de la sangre, luego a las 7:30 se detiene la secreción de melatonina, empiezan a las 8:30 los movimientos de los intestinos, luego tenemos secreción alta de testosterona y así va avanzando durante el día. So we can see that what our rishis or what the ancestors had thought of with the aspects of the functioning of Vata, Pitta and Kapha in the body, and accordingly the physiological conditioning within, these scientific aspects also prove almost the similar thing, that okay, this is how it is happening. Aquí podemos observar entonces que todo aquello que nuestros rishis, nuestros sabios ancestros nos han contado sobre el funcionamiento de Vata, Pitta y Kapha en nuestro cuerpo, la fisiología, las condiciones fisiológicas que necesitan, son prácticamente las mismas y muy similares a las explicadas por la ciencia moderna. So one important aspect or the important message what we can take over here is that if we follow the natural clock, then our body and our mind can remain more healthier. Por lo tanto, el mensaje importante que obtenemos de esto es que si nosotros seguimos el reloj natural de nuestro cuerpo y nuestra mente, ellos se van a mantener saludables. And based on these changes, actually, we plan our lifestyle activities. Many times what we do is we just overlook the conditioning of the body and we plan our lifestyles. And because of that, at many times, we fall victims to various problems. Y basado en todo esto, los cambios que hacemos en nuestro estilo de vida, por lo general, pasamos a llevar y no observamos las condiciones naturales de nuestro cuerpo. Y simplemente lo que hacemos es planear nuestro estilo de vida y por lo tanto nos convertimos en víctimas de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Now, when we want to talk about maintaining the health of the body, there are three aspects which the classics have stated, particularly Charak Samhita, and it has been termed as Trayopastambha, three sub-pillars. And those Trayopastambha are Ahar, Swapna, and Brahmacharya. That is food or diet. Swapna means sleep, and Brahmacharya. Brahmacharya means doing the righteous activities. Ahora estamos hablando sobre cómo mantener la salud en el cuerpo. Y ante eso, los textos sagrados como el Charak Samhita hablan de tres aspectos muy importantes que les llaman los subpilares. Estos subpilares son la comida o la dieta, el dormir y la rutina diaria.
So in order to remain healthy, we'll have to think about this also when we are planning to look at the dinacharya. Prior to that, we'll see one after the other. Por lo tanto, si queremos planear nuestra rutina diaria, tenemos que observar estos subpilares y estas rutinas. So when we talk of ahara, there is one story between Alathur Nambi, who was believed to be one of the Ashtavedyan tradition of the south, and Ashwini Kumar. Ashwini Kumar are believed to be the doctors of God. Cuando hablamos de ahara, estamos hablando de estudios que se han hecho en el sur de la India, y cuando hablamos de Kumara, estamos hablando del doctor de Dios. So when Alathur Nambi, one of the Ashtavedyana, when he used to go to temple for worshipping, Ashwini Kumar came in the form of birds, and they always kept on asking a question, Koruk, 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 Koruk. Here there is one sandhi according to Sanskrit. It is Kaha Aruk. Aruk means who will be disease free. When they kept on asking this question every day, one day Nambi answered, Kale hitamita bhoji kruta chankramana kramena vamashayah avidhruta mutra purishah strishu yatatma chayo narasoruk. That means if a person will be hit and mit bhoji. Now hit means eating beneficial food, kale, that means at proper time. Who will be mit bhoji? Mit bhoji means who will be not eating excessively. Kruta chankramana, who will be walking a lot. Kramena vamashayah, who will be sleeping on the left side or the left lateral position. Avidhrut mutra purishaha, who will not be suppressing the natural urges, particularly of urinating and defecation. Strishu yatatma, who would be balanced in sexual life also. That person will remain disease free. Cuentan que cuando esta persona iba al templo a diario para hacer su devoción y presentar su devoción a sus deidades, siempre se le aparecía de una manera y le hacía la pregunta Koruk, y se lo preguntaba repetidamente. ¿Eso qué significa? Libre de enfermedad. Cada día sucedía eso, hasta que un día se dio cuenta que la respuesta era: si una persona come de manera beneficiosa, si una persona no come en exceso, si una persona camina lo suficiente, camina mucho, si una persona duerme del lado izquierdo de su cuerpo, si una persona no reprime sus necesidades naturales como el defecar, el orinar, si una persona se mantiene en un balance en su vida sexual, esa persona obtendrá y se mantendrá libre de enfermedades. And then there are some other stories which are flaunted in the name of Acharya Charak and Vag, but also the same with this bird aspect. And it says that there are two sayings like Koruk, Koruk, Koruk. One saying says Hitbuk, Mitbuk, Rutbuk. And another one says Hitbuk, Mitbuk, Ashakabuk. That means a person who eats beneficially, who eats less, and who eats what is or what should be consumed, and what should be consumed according to the season will remain healthy. And the other line means Hitbuk, Mitbuk, Ashakabuk. That means where the food is beneficial is less,
and is devoid of vegetables. Now, this can be a controversial aspect, or this can be a debatable aspect. We will talk about it once we get some time about that. But these are the sayings which are related with the food aspect when we talk about ahara. También hay otras historias que se cuentan en los libros, como el Charak Sanjita, y otros aspectos que debemos tomar en consideración. Aquí hay dos aspectos importantes a tomar en consideración. Cuando una persona come de manera beneficiosa, come menos y come solo aquello que debe consumir de acuerdo a la estación. Y el segundo aspecto es cuando una persona come de manera beneficiosa, come menos cantidad y solo come vegetales. Aquí en el tema de los vegetales es un tema un poco controversial y tal vez en alguna oportunidad más adelante podríamos conversar sobre esto. Pero lo importante es el aspecto y la importancia que tienen los alimentos en cómo mantener la salud. I think we should end the day over here, and we'll meet in the next lecture again. And wishing you all very much good health and wonderful time ahead for this month. Thank you so much for a very patient listening. Creo que es hora de terminar la conferencia. Continuaremos en una próxima oportunidad. Les deseo a todos ustedes que tengan un buen día, mucha salud, un mes muy saludable, y les agradezco a todos por la paciencia de escucharme. Pranams, thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you so much, Dr. Arpan Bhatt. Muy bien, y ahora queremos invitarlos a nuestras redes sociales para que estén pendientes de los programas de formación. Thank you so much, Dr. Arpan Bhatt. 2022-2023. Muy bien, ahora queremos invitarlos a nuestras redes sociales para que estén pendientes de los programas de formación. Tenemos nuestro técnico en Āyurveda y Nutrietética de 1600 horas en convenio con la Gujarat Āyurveda University. Estamos en el cierre de la postulación de la admisión 2022-2023. Y a su vez invitarlos también al proceso de admisión de nuestro programa de formación anual como educadores en salud Āyurveda. Tengan todos una feliz tarde. Nos vemos en la charla magistral, la masterclass de marzo 2022 con otro invitado más desde India. Que tengan muy buena tarde.